amabanja waliwo bi consent judgment tugenda kubawa list ye bi consent judgment ebize bikolebwa waliwo enkola mu kitongole ng'omuntu agenda naawe abe ekisango oba kirimu amakulu oba tekirimu makulu nga directorate ya ligo ekulira mwami Kalebu batuula eri nga bagamba nti tukanyiza ono tumusasule gutusinze oba oli ekitongole ekibasinga okusinga emisango ye KCCA tewangulaga emisango n'ogwo gwe genda ogiwabire ojja kutusinga ate ntya nange nagiwabira era nalabye abagala salary Erias nagiwabira n'engenda n'enkwata ne property yaayo n'engamba genda kwata ne freezing nange na freezingako ku account nga manja salary Erias zange nyina court order yange nimba wabira era bwe bajja mu nkola yaabwe ne bagamba tukanye mu nkola nimbaga kale tukanye nti munsasule ne banjijako omusolo ne bansasula be bansasula zisigaddewo nga bajjeko 45% of the so byebyo naye emisango gyonna gitusinga bakola consent kati abalina bidikulizi bi judgments again KCCA bangi balinda buli kasente akagwako kati Africa Development Bank bwe yakutte sente z'engudo nega ezo sente bwe tunaziteeka ku account ya mwezo ababanja bajja zitwala kati baziyisayo obuterevu ne zigenda mu contractor kati ne katero ziyitireyo obuterevu baziwayalinga buterevu kati bazirupingireyo ne katero kazibe zino zennyini eza Bosco Muwonge tezinza kuyita ku account ya KCCA zigenda kuyita from that building paka tukisenyi je bagendo zigabanira mu kisenyi kakati bwe batyo so je kiri mu kitongole IGG twamutegeeza ensonga n'atuwa obweya muntu agenda kuzikolako tubadde tukyalinda tugenze okulaba nga abatalabani ate bakaayi etugaka twongere mu jia tugendeko mu parliament tubadde tukyalinda IGG tulabe ekivaayo ne mwaka gweddeko nga twali kivuddeyo kati ne tugamba no tuyinza kulinda abatalabani bano bakatero zino katusoke tuzitwaleko mu parliament naye bwe kinaagaana ate tunoonyeeko ewalala yes 7 yagiwandiika negende wa Kasayija n'agamba sente tezinnabeerawo bulungi balinawo basobola kufuna milioni 8 eza US dollars ne babeerawo nga bakya negotiatinga tusoke kujjayo 8 oba 10 kati we tuyingiridde mu festive season naye yo oli omugagga Bosco olw'okubanga ye network yemu ye n'agamba nti mwitaka mumugira mubeerawo izo zijja kujja tebannazisasula naye mu January ono lwebagendo zigabana ono January nkubuulira ezo milioni dola 10 bazigabana mu January so babadde tebannaziwaayo naye yagamba ezo zijja kati ekyo kyoteekeddwa okumanya naye abatembeeyi ekinnuma nti babakozesa kubayisizaamu bubbi bali mu nnaku yaabwe babonaabona babundabunda ku nguudo babakuba emiggo babasiba bababbira emali yaabwe oli ali eri mabega abagabaniramu kubanga n'eri ettaka bagenda bagobawo teri akulimba nti oli agamba nti baspendinze milioni dola 10 mwe mujje mutule wali mulenge w'ennyanya ku ttaka bagenda bagobawo balinawo mupango mulala tebakulimba babagamba bawadde ettaka lya Kaleerwe ekyaddirira ki media houses munsonyo bannange okubeera politiko muli makwano mbaagala nnyo mwagenda ne mulipotinga abatembeeyi babawadde bafunye kamwenyu babawadde ettaka Kaleerwe temuddanga Uganda ye ettaka Kaleerwe libabawa batembeeyi we bali bakolerawo temwali kavalinga Kaleerwe so nerino bwe ligenda okubeera so tewagenda kubeerawo ttaka lye babawadde ffe twabagamba abatembeeyi tubateeke ku nguudo ezimu bagira bakolera okwo tubaregulatinge bulungi tuvola twali tukola netteeka erikola ku ekyo abo tebaagala bikola ebyo tebaagala bikola basaatuusi bo baagala kola bye baagala 3 million ziva buterevu mu ggwanika zizo nange direct from the consolidated fund ngabo walabanga bawandiika nti basajja balaba mu muwe ssente nga mwami Museveni awandiikidde Governor Bank of Uganda amabaluwa ago wagalaba kino nkukakasa ndi musajja mukulu sisa mwasamba na bigambo ebbaluwa ya Museveni weeri egamba Matiya Kasayija kwata mu kitavu ky'eggwanga mu consolidated fund bwepa ojje milioni dola 10 zikwase Bosco mbu abatembeeyi batundiro naye nga akugamba nti alumirwa abatembeeyi
n'abateekamu $1,000,000 obuwumbi 380 nga banoonya n'esasula emisaala tebagiraba. Nze sikola wa Museveni, siri mu State House, naye ejja kuvaayo before Parliament. Ejja kujja likodi zonna zigenda kujja gwerinda. Ensonga eno Honorable Puga agenda girezinga ku fulo, tusaba egende mu komiti, obwino oyo yenna agenda kuvaayo. Kyenkugambye saba tubeere balamu, kubanga bano abatalabaani basobola okukola ekintu kyonna, si bantu. Omubuuziza naye bingi nnyo gwe. Si twafuna entegeragana ne French government, AFD netuwa loan, naye ffe ne tumala ogiprocessinga neeyita negenda mu cabinet eya wakati. Kakati nga tulina okusimba smart poles, emiti 200. Smart pole eyo gy'olaba eriko air control monitoring system, eriko street lights, eriko ne CCTV cameras, nga si buli omuntu asimba muti gugwe, nga n'abamasanyalaze kwe bayita. Naye kakati olaba ekibuga kyaffe tubonaabona, aba UTL abasimu we bajja ne basimba, bano ab'MTN n'abalala nabo ne basimba, umeme nayo neesimba, kakati naffe ne tusimba. Kampala egenda kufuuka obutittiriri bwe buti byadiba. Either bwe tuba tukozeseza miti ebeere smart pole, CCTV cameras zibeere okwo, street lights zibeere okwo, air control monitoring units zibeere okwo, n'abamasimu bayise okwo, ne baali bayise okwo, oba tuyise underground cable eza wansi. Naye nga bagamba emitwalo 2 tuteeke mu bifo ebyolukale, tuteeke ku nguudo naki, n'okutuusa kati cabinet ekyabituulidde. Deadline yali ya December 2022 yayise, kati tumanyi kiriwo. Andiko abasuula Greenland Bank mbakuwadde abagibba, tokirina ekiwandiiko oba nakyo kikuzitooweredde. Ofunye likodi y'abasuula Greenland Bank, kuliko omukono gwange, sijja gwegaana nkugambye nze naguwandiika 2019, nze siwala nnyo 2019, ne ripooti namutayika kweri. Nsome wali amanya alipoota yine ya Deloitte and Touche egamba, audit report egamba nti Greenland Bank singa bagiteeka mu $1,000,000 10 n'obutundutundu bonna yali osobola okudda engulu, ate nga yali ebanja $17 ezaava mu Westmont, kubanga Greenland Bank yali eguze Westmont yali eguze UCB $17 nga zaava mu Greenland. Kakati bano basalawo okuliquidatinga Greenland ne bagitunda, obuwumbi 17 ne bugenderayo mu any party eyatuulanga eno non-performing assets recovery trust. Kati obuwumbi 17 obwa Greenland neefuuka poteya. Deloitte and Touche ba auditor ne bagamba, lwaki temujjaayo obuwumbi buli 17 obwali buguze UCB mu bukomyewo mu banka ya Greenland, eddewo ekole basasule bonna ababanja. Ne bagamba ekyabajja enviiri ku mutwe. The audit report made stunning findings and revealed that part of the said money was disbursed to different individuals and entities under mysterious circumstances. Bebano abazifuna Charlie Simbire, Vijani Pike, Amandan, Kalebu International owned by General Salim Saleh, Jovia Kandanaho, Kureni Banka, n'abalala. Baba no boogerebwako wano. Ekiwandiiko kikino Dr. Sulaiman Kigulu kyako. Ne Deloitte and Touche report njirina. Eyogera buli omu bw'oba oyagala buli omu ze yafuna nga nzikuwa ssebo, buli omu nti yatwala bweziti nga sina zange nti ziri mu Deloitte and Touche. Bw'onoofuna obudde ng'owulira oyagala okumanya buli omu eyagabana ssente meka ku munyago gwe baatwala ku Greenland Bank ne bagigabana ng'abagabana ennyama ya kitaabwe, nja kubakuwa buli omu. So be bali yabagamba nti bagagga bakola kibaki, Mwami Museveni yuli yagamba ffe mu family yaffe asembeyo y'okubeera omwavu ye kitaffe Kaguta, abasigadde ffenna balidde ne babajjagala ne balya n'ebitali byabwe. Linda mu Parliament
dinda mu parliament amanya gonna tugenda gakuwa agabali mu kateera eno ezingamiza ekibuga. Naye kyenjagala okubakakasa nti mwabateguka okulabula aba New Vision mugende maaso, tuli ready, mugende nga mulebula naye n'okusasulanga mwetegese. So tugenda kusaba bail lwakuba mulwadde, olwaleero tugendayo kumutwalira ddagala. The third incident, then I go to the rest of the issues and we call it a day. Illicit collections. Illicit collections. Ladies and gentlemen, especially those of you who have been covering the Kampala issues, aren't you bothered that they have messed up all our facilities here in Kampala? Aren't you bothered? Gulekeo. I am telling you, I'm sorry bannange okuva mu mbeera eya New Vision. We have written reports and reports ne tuzitwala mu council here about the best we have. At one time nabagamba bannange, there is even somebody who is collecting money from carrots in Nakasero. Oyo yagenda n'omunyago gwe. Carrots nga collecting. In Nakasero, people are just collecting, and the money does not come to KCCA here. We run after them. They all end up in that building, State House. All of them. Sentibali Kudembe, we are talking about Sentibali Kudembe. If I ask you, where is the title for Sentibali Kudembe? As if I'm fighting for my personal property. Do you know people are trading in Sentibali Kudembe title? 80 acres. Initially, they said it's given to Kayongo Sirowa. Now, Mr. Museveni directed, now it should be revoked, should be cancelled. Now, this title should be given to, should be revoked and cancelled, brought it to KCCA. We sat in a meeting and said, okay, they said, we asked the executive director and the team, they said the title should be brought here. Do we have it here? Poor lady was just smiling. No. You can imagine. Do you think we have the title here? We don't have it. The title was removed from Kayongo. It was supposed to go to the team of Susan. It was never given to them. Now they said bring it back to KCCA. We said, okay, you are bringing it. Where is it? There is no title here. So you'll not be shocked to find that it is not even a building there. The last we had, there was somebody from Yemen who was taking it over. Poor vendors are there suffering in the market, which was bequeathed to the current generation by our forefathers. It was during Idi Amin and what people worked tirelessly to provide workspaces for the poor, and these rich people are just grabbing. For the last 37 years, these people have been grabbing property here. You wonder how, honestly speaking, can you steal for 37 years and you still have the appetite to steal? 37 years you're a thief and you still have appetite to steal. So, I ask you members of the media, let me ask you New Vision. New Vision. Where is the title for Sentibali Kudembe? New Vision. Where is the title for Sentibali Kudembe? You can't interrogate that issue and make it a headline issue. Total crap. Crazy, crazy country. Crazy, crazy Kampala. So we are struggling to protect the interests of the vendors. The cartels who are grabbing the title are fighting us, and you are there. Hey. Hopeless. The cartels are grabbing money in the name of buying land for the vendors. They are beating up the vendors. Do you know that these cartels are also taking away natural settlement, 6 acres?
Now, we had to sit here in the council, pass a resolution. I didn't see it anywhere in the media that we have passed a resolution that in natural settlement should not go. If the cartels want to take it over, I've not seen any headline about that issue of the land anywhere in the dailies or anywhere in the papers. Oh my God. You think we can't be also accomplices in that? Supposing in all these transactions I'm talking about, for example, the inflated roads, if I had my own cut in the inflated road, if I had my own cut on the Chisenyi land, I had my own cut on this, I had my own. Don't you think I would be stinking rich here, and my colleagues here would be stinking rich? Now, about still illicit collections, finally, at least this one you published it. The issue of the 65,000, which was being collected from the vendor, from the borders. 65,000 each border. And the last we had, they said they had registered, I think, 40,000. That's what they declared, 40,000. Calculate how much they collected. Not even a single coin came here to KCCA. Abayayi bagenda nazo. And that is a non-issue to you. It's a non-issue. This is very, very, very absurd. So we are saying, as I conclude on this particular issue, because we have a return of other issues we can't mention here. Some time ago, you remember, we even gave you a report where there's been collusion in the courts of law, consent judgments. Today, our accounts are being frozen. World Bank, ADB, can you imagine? ADB cannot give, this money for roads cannot be given to us to go to our accounts. World Bank cannot put their money on our accounts. JICA cannot do so. All these donor organizations, they can't put the money because what goes there is swallowed by the debts. There are so many people in town here who have gotten Ganeshi orders against us. They are just waiting. Any coin that goes there, they attach it and take it away. So World Bank said, even these roads, by the way, ADB said, now we are going to pay the contractors directly. So now, these cartels are dealing with the contractors directly. The collusion is between the KCCA does not have that money here. When it comes from the ADB, from the bank, it directly goes to these companies. And that is the reason now they have all these Chinese companies. You'll never see them here. They are there. They have their network up there where they operate from. So that is the challenge we have. And so there are so many of those cases. At some stage we shall do so. Finally, I wish to state that it's now a decade ever since the inception of KCCA, and no single official or individual has ever been arrested and prosecuted on the account of abuse of office, embezzlement, or corruption. And indeed, the perpetrators enjoy a lot of patronage from the state and the said cartel. The perpetrators of all this, they enjoy state patronage from that cartel. It's ironical that, you note this very well, it's ironical that me, personally, myself, who has unflinchingly, fortitudely, and resolutely fought these mafias and the cartels, is the one suffering the brunt of state persecution, impeachment, and blackmail. This is why I said this is a crazy, crazy country. A person who stands in the face of these cartels, of this mafia, you suffer the brunt of state persecution, impeachment, you know what they try to do, and blackmail. Blackmail. You can imagine. And I want to conclude. The purpose of this communication, because this is a letter to the leader of opposition, the purpose of this communication, therefore, is to seek your indulgence to cause the intervention of Parliament
in these matters which are of great national importance, potentially explosive, for they have put our lives in harm's way, not harm's way, and left the city in a deplorable state, while the cartel is on rampage with their mission of self-enrichment. What we are saying here, we have sought the indulgence of the leader of opposition as the first step now, because we told you we are engaging gear number 1, overdrive. We are beginning this year, the first week of January, with this action of seeking for the indulgence of the leader of opposition to boldly stand on the floor of Parliament, raise these pertinent issues, investigate them, cause everything to be interrogated, leaving no stone unturned, and expose all these members of these cartels. We are ready and determined to present to them the list of the cartel members, the mafias, if they don't finish us before the investigations begin. Because it can also happen. You can die in an accident, you can die mysteriously, anything can happen right now. But as long as we live, we are going to present the entire list in Parliament at that privileged occasion when the committee starts. I've already talked to the leader of opposition, the Right Honorable Matthias Impuga. He is ready to champion this matter before Parliament. And we shall not stop at that. If we don't get justice in Parliament, or we don't get a remedy in Parliament, we shall proceed to another level. But first step, have these matters investigated by Parliament. Who is involved in inflating the costs of the roads here when people are suffering with the broken infrastructure? Who is cashing in on the land bonanza in Chisenyi? Who is collecting this money illicitly from markets, from borders, from taxis? Who is doing A, B, C, D? All that should be investigated and action taken. So we are going to be tough. We are not going to be intimidated. We are not going to be threatened. That much I want to assure you. That is issue number 1. The rest, the other 2 issues, which are also going to shape this year, I'm going to be very brief. The second issue is about the coming together of the forces of change. Already the powers that be are rattled by this. When we had only one action at Insambia, they are in total disarray, they have pressed a panic button, they are trying to do whatever they can to disorganize us. But we are determined that will not derail us. So just watch the space. We are going to line up lots of activities, lots of programs to engage the junta and continue with the struggle. That is the second issue, which is equally going to be very, very explosive this year. The third one, we are opening up a new year in the FDC. This may not concern my colleagues from NUP, the 2, but at least the 3 of us from FDC, you are aware we are having elections this year in July. So arrangements are already underway. Candidates are already in the locker rooms, trying to fit in jerseys. Which one should I put on? They are in the locker rooms. Should I play number 9? Should I be a goalkeeper? Which number should I play? So there is a lot of jostling for those positions in the party. It's not my duty now to roll out that program, though I'm the deputy president, but I just wanted to let you know that it's going to be an action-packed season beginning now. The fire is going to be there. And this is not going to be a season now for the faint-hearted. And I just want to put a new vision on notice. If you have more, continue fabricating whatever you want. You continue fabricate, because all these matters are going to be explosive. The fight against the mafias and the cartel here in Kampala is going to be thorny. We are prepared for it. We developed a tough skin. The joint forces of change, we are going to move together, and also in the FDC.
the fire is brewing up as we prepare for those elections. So those are all explosive issues. And if you are the type of a media house like the New Vision, you are going to have a lot of propaganda. So get prepared, the New Vision. We shall enjoy your daily coverage. When you continue, so from today, continue fabricating, but I just want to put you on notice. As you fabricate, I drag you to court. So today, again, the last issue I want to tell you about, because I don't want to comment on their fabricated stories. The last issue, today I've dragged them to court. The case is there. So whoever has represented New Vision here, just tell them I'm serving them with the summons today. They are required to put in a defense within 15 days for fabricating. Prepare to pay me. One time they defamed me. New Vision has ever defamed me. Using all their media outlets, I dragged them to court. I won. Lukwago stole Rufra. They put it in their media houses. Lukwago stole Sujoi money from China. I took them to court. They coughed through the nose. At least I got some money from them. Yes. Each case, I had 3 cases. Each case, they paid me 40 million. You go and check. And that time, it was a lot of money, 2015. They paid me 40 million each case. So this time round, prepare. I'm ready for that money. Red Pepper also wrote some story in 2016. So and so, bought a house for Lukwago. I said, okay, do you know I've struggled to build my own house? Let me drag you to court. Because we go through a lot. So I struggled to build my house. Then Red Pepper ran a story. I took them to court. You go and ask Rugendo. At least for them, I was a bit lenient. They paid me just 16 million in 2016. But this time around in New Vision, the headline I've seen is a little big. You prepare. It's going to be a bit hefty. So I thank you very much. Tough skin abayimirirawo yadde Kigundu yafata inayo yagenda kuva ku nebaza ne family ya Kigundu erimu exile. I can tell you I've visited Kigundu's family mu exile nengendo balabako namaziga ne tugakaaba ebyo mbijja ku ntobo ya mutima gwange. So that's why I'm not ready to entertain any crap. Abamutuusaako obulabe bali omwo sibakugambye abatuusaako obulabe ku Kigundu ne family ye bali omwo. Lukwago nyimiriddewo ebbanga lyonna okubagamba ne bwe buli baddi abatuusa ku Kigundu obulabe, justice will prevail. Ekyo tekikuwa kifaananyi. Is that what you are interested in? That is your interest. Is that your interest? Please, I didn't call this press conference over that issue. You get it? That is crap which I've taken to court. I've told you. I've taken New Vision to court. If any other media house is interested in the same, go publish it, I'll take you to court. Mu bufunzo obw'ekitalo bannange. Ensonga ziri 3. Guno omwaka feze tulaba zigenda kubeera za kayisanyo, za mbirigo, za kanayo kyani, za vaawo mpitewo. Era twagala okutegeeza ab'emitima eminafu n'ab'emyoyo emiyabayaba badde bali. Abamu tuyise mu ttanuulu. Tuli ready, twakapa. Bye batuyisizaamu bingi. Wano bampisa mu bya impeachment nga balowooza bankoze ekisembayo ne mbakuba paka wendi. Ne bakonjera buli kimu ne bakwatako kyo ne bakola effujjo wendi. So na bino njagala okubibategeeza nti omwaka guno tugenda kubyaŋŋanga namba emu. Ensonga y'abamafiya abavunzizza Kampala eyo eri ku mwanjo nnyo. Kampala avunze naye si nsonga ndala bannange abalabayi abaliyake abantu abaluvu be bavunzizza Kampala. Tugenda bawayo incidents 3 zokka eziraga Kampala ono bwabbiddwa.
yes biri ebirala tuze tubibalaga nti ensimbi ntono n'ebyokukaya n'ebyobukulembeze bibeerawo naye kati obubbi obuliwo bwe tulwanagana nabwo mu kibuga Kampala ng'ate bulimu abanene abali mu gavumenti eya wakati n'abali wano mu kitongole ze tuyita cartels oba ba mafia. Namba emu bw'otunulira ku sayidi ey'enguudo tulina enguudo kilomita 12,110 naye ziriko kolansi ziri 616 oba bitundu 3 ku buli 100 endala zonna za ttaka. Kituufu obusente obadde batuwa bwa busuluuju eza road maintenance okulabirira enguudo obuwumbi 26 n'ekitundu oluusi nga tete bujja na mbidde nga newe twatuukidde wano totaalu yabadde tusazeeko ssente zaayo obuwumbi nga tetugisasudde obuwumbi 2,600 naye era ne batandiko tuwa ne budget gye badde batuwa ya buwumbi 708 ez'enguudo kati bazisaze buwumbi 10 obuwumbi 10 ezokukola enguudo zaavudde ku buwumbi 78 ne budda ku buwumbi 10 nti zezo kukola enguudo mu Kampala nga eziriwo entonotono zetukozesa at least za KIDIP za World Bank ADB wamu ne Jaika yekola flyovers. So ensonga zino tuze tuzikwatako munda naye kirabika abalabbayi katero zizino zifunze ekyonga naffe kwe kugamba katwongeremu jjiya era tusaba ne banna Uganda mwenna gye muli mwongeremu jjiya muleme kubuzibwa mwongeremu jjiya tubafunze buli omu waali tulabe nti tutaayiza ffeno tubawa bwino tulina ekyokulabirako enguudo za KIDIP. Enguudo za KIDIP ezo za ssente za World Bank baziteekako ssente nnyingi nnyo nga nja kusomako enguudo ntono nga oluguudo nga olw'Erukuli Naŋŋanda luliko kilomita 7.7 lwamalawo biliyoni 7 n'ekitundu ekitegeeza nti olwo lwagendako buli kilomita biliyoni 10. Oluguudo lw'e Nakawa Ntinda olwo mulaba lwe boogerako ennyo ng'olugaseeko n'Acacia Avenue zonna zaalina toto ye kilomita 9.7 zaamalawo biliyoni 9 meaning nti buli kilomita era biliyoni 10. Olw'ebunnamwaya Lweza lwe lusingako obuwanvuko lwa kilomita lwa kilomita 8 lwamalawo biliyoni 9.3 n'endala. Kakati bw'ojja kuzina EDB mwe bakoma basomera nguudo era twazibasomedde zigenda okukolebwa. Africa Development Bank yatuwadde ssente nga batugamba tukoleyo enguudo endala era ne tubalirira twafunyeyo enguudo 3 ezigenda okukolebwa twazibasomedde ne list muzirina naye enguudo zino nga ziriko kilomita 69 kilomita 69 nga zigenda kumalawo miliyoni $287. Ako ke katabali ka ssente za Uganda. Kakati bw'obalabalamu buli kilomita eba egenda kubalawo biliyoni oba obuwumbi 14 n'ekitundu. Kakati weebuuze bwe tuba bakola kilomita 12,110 nga za kuteekako kolansi nga buli luguudo lumalawo biliyoni 10 oba 14 n'ekitundu nga zino eza ADB tulituuka ddi gye tulaga ffenna tujja kumalako ensi eno nga Kampala talina nguudo za kolansi. Ekyo kyekyobulabe ekiriwo naye ekyo ekikireese nti mulimu abalyako enjawulo era oluguudo ogenda okululaba nga baliko abazigabanyeeko ensimbi bwino yenna tumulina era twakwata bwino ono ne tumuwaako ne IGG Madamu Betty Kamya ne ttiimu ye bajja wano ne tubawa bwino ono ne tubagamba bannange mutandike kunoonyereza ne bagamba tugenda kunoonyereza ku ssente zino naye kiruma nti ate ffe aba whistleblower ate ffe tukubibwa emiggo obuswanyu Uganda ekusobera nti omuntu akuba enduulu nti omubbi wuuyo ate gwe bakuba nekikusobera katuffe tukubidde enduulu nti baaba n'ababbye ssente sezo ne zigenda bwe zityo naye tugambe twongeddemu amaanyi
kakati incident endala eraga obubbi bw'ensimbi ly'ettaka ly'omu Kisenyi. Baakutte ettaka acres 10, buli eka ne bagamba egenda kumalawo $1,000,000 10,38. Ni total acres ziri 10 bwe $1,000,000 10 bwe $308. Ne weebuuza ttaka lya wansi awo waliyo golodi, wansi eyo waliyo amafuta ng'ag'ebunyolo, nga owino eririraanyeewo kyewuunyisa sente bali ku ddembe eryali eryaffe ziri eka 8 baalitunda billion 4 n'obutundutundu 2, 4.2 billion. Can you imagine? Eka 8 billion 4, naye zino eka 10 billion 308 bazigabanaawo. Kyemuteekeddwa okumanya nti ensimbi ezo bazireeta ne bagaa zigenda kugula ettaka yadde tezize mu kitongole, naye ne zimaliriza nga zizzeeyo gye zivudde ne beegabira eyo. Bwemala okwegayira n'obagambako nga bajjayo obuswanyi, tujja kukuba. Mu ngeri y'emu waliwo ebintu ebitumenya ebituluma, n'olaba kati obuuza bannayuganda nti naye mwe mumanye ekyapa kya ssente bali ku ddembe gye kiri. Ffe tuwano kitubobya omutwe. Mwami Yoweri Museveni yawandiika ebbaluwa n'agamba ekyapa kya ssente bali ku ddembe kigende mu Bakayongo Basirowa. N'amaliza n'agamba kibaveeko kidde mu Basusan Kushaba. N'amaliza n'agamba Basusan kibaveeko kigende mu KCCA. Kaakati ffe twabuuzizza executive director wano ekyapa kyaffe kiriwa Angazi. Tekiriyo. Njagala okubiikira abasente bali ku ddembe ekyapa kyammwe tetukirina. Era ne bwombuuza nti ani akirina naffe tukyakinoonya. Naye tusuubira kyayambuka dda eyo waggulu ku ttawo eri mu State House. Kivaayo kitya Mukama Katonda yamanyi. Naye bwe bagamba bannaye mukomyewo ekyapa mujja kutulaba. Kakati mu ngeri y'emu ne basolooza obutale, baze basolooza sente za bodaboda 60,000 ze bataddeko accountability mu butale, bajja basolooza endala ziriko ebisanga ebivuddeko n'okukwata accounts zaffe, ensimbi nnyingi ezibulankanye nga bw'obagambako gwego bafuula omukyamu. So twongedde giya nnamba emu ne tugamba kati ensonga eno katugitwale ewa Honorable Mpuuga mu Parliament nga ye leader of opposition, agiteeke ku floor ya Parliament. Ekirungi yakkiriza agenda giyanjulayo Parliament etunulire mu nsonga zino, era tugenda kutwala amannya g'abeekomezza ensimbi zino. Buli omu waali okujjako ekiro kya leero be munaku ezinajja nga Parliament enatuula mutukube ebyasi mututte, naye ffe tuli bamalirivu. Njagala okubategeeza nze ndi omu ku abo abaasitula ekiwandiiko namutayiika kya Dr. Sulaiman Kigundu nga yafana dda. Kigundu banka ye baagibba ne bagisuula ku ttaka. Ba auditor abakugwe ennyo ne bakola audit ne balaga aba ssente ezo, audit report ne ngifuna. Ne nkwata ekiwandiiko n'amannya gaamwo bonna first family ababirimu bwepa ne mbikuba mu maaso ga Honorable Katuntu. Nawulira ngaze ku mutima ntowolokose nti ntuukiriza obuvunaanyizibwa nti nnwanye okufuna obwenkanya eri Dr. Kigundu. Yadde ebyavaayo si byali birungi, naye nze nabituusa gye birina okutuuka. Era ne family mwekizairo gyeri ngendayo nenjiraba bamativu basanyufu ne byenkola. Nga bwe nasituuka nga ndi muvumu ne ngamba ekijja kijje ne tutwala abantu abasuula banka ya Sulaiman Kigundu nga bava mu first family ne katero zizino eziri mu nsimbi z'omu Kisenyi $1 million 10, eziri mu nsimbi z'enguudo, eziri mu nsimbi z'obutale, eziri mu nsimbi za buli kimu, yadde waigigi tetunafunayo kirungi, tugenda kuzitwala mu Parliament. Ensonga ezo Honorable Mpuuga tubasaba mubeere bavumu, musika amaanyi, mugume. Kino kye tuleeta si kyangu kizito. Okisitula bakusitula, naye mubeere bavumu, tukibateera awo mulabe ng'ensonga muzikwatako n'amaanyi nga bwe kisoboka. Ensonga ey'okubiri egenda okuba nayo ey'akaasammeeme nga lino era olwedde yatandise dda okusattiza abali mu gavumenti, y'ey'okuba nti nga abaagala enkyukakyuka twakoze akajegere. Tugaba bannange enjawukana zaffe mu byobufuzi tuziteeke ebbali tusooke tweggyeko embeera gye tulimu eno
ey'okuddiza bannayuganda obuyiza bwabwe n'eggwanga lyabwe. Kati bali ne batandika okusakira ne bakola kino ne bakola kiri, boogera bino boogera biri, n'ebyo tebigenda kutujja ku mulamwa. Ekyokusatu nti nze nva mu nnyumba y'FDC ne bannanga babiri bano okujjako bali obukulembeze tuteekateeka obukyusa mu okulonda ngeri okukyusakyusa oyinza okifuna obubi. Tuteekateeka okulonda mu July. Ekisanja kyange kanneeyogereko, ekisanja kyange nga deputy president of FDC kiggwako mu July. Kakati waliwo abayagala ekifo kyange, waliwo abayagala ebifo ebirala, abantu bali bera mupiira time abantu nga bali mu locker room, buli omu nga coach n'ayambala jazeeki. Kati abantu beteekateeka mu kweteekateeka, wabeerawo okulinnya ku bugere, waliwo wabeerawo okusikangana ebitogi, wabeerawo okwemeta ettoomi, wabeerawo okwogera bino. Ebyo nawo gugenda kuba kaasammeema akagenda okubeeraawo. Era njagala okutegeeza ku zino ensonga 3 ab'emitima emiyabayaba badde ebbali. Abaagala ennaku zino bagiyita kemiko, babiyita biki, nga aba New Vision abaagala kasasiro oyo, namwe mwetegeke kuba bagenda omufabricating bangi. So Mr. Don Wanyama ne tiimu yo teekateeka kasasiro wo, era nze ndiredde okufuna coverage yo buli lunaku. Manyi Don Wanyama agenda kunfuula headline buli lunaku. Lukwago. Webale. Naye nakugambye buli lwondebula kooti. Mwandebula luli ne munjogerako ebijweteke ku byalufula, ne munjogerako ebijweteke ku ki, ne mbawabira emisango 3. Buuza munno gwe waddira mu bigere Kabushenga, yansasula milioni 8 buli keesi, ze milioni 10 mwago mu 2. Ekituufu zankolera, era akasente ako kampoomera nakano mukategeke. Nabatutte edda mu kooti olwaleero samonizi zammwe, na buli anayagala kopi ya playint njirina, ngenda kugimuwaako already. Nagufayirinze ogwo si bya lugambo bugambo, already playint weeri ayagala empaabi gye nawaabye ne samonizi already weebiri ebyange si byakwogera bwogezi. So New Vision buli lwowaba ng'otegeka akasente, buli lwolebula tegeka, buli lwotegeka tegeka. Nze sifuddeeyo mujja kunsasula. Red paper yankola ekintu kimu nayo nenjikasukayo bweppa era nensasula. Oyo ogundi ne Kamunye oyo nagisonyiwa busonyi. Kamunye yandebula nti yambama Mbabazi yampa milioni 3 mu 2016. Amama Mbabazi awadde Lukwago milioni 3 ave ku Besigye. Bannange Lukwago musajja munafu avudde ne ku Besigye lwa milioni 3 eza Mama Mbabazi head. Omanyi mwerabira mangu nnyo. Kakati nemba wabira nitugenda mu kooti. Ekirungi omusango bagenda ogulira ngo okulonda kuwedde nga nali n'Abesigye paka. Ne babaga kati yakuula Mbabazi. Munange tusonyiwe. Ono gundi gwe basibye yani oyo mubiru. Mu mibiru yatuulanga bambi ne mugamba mubiru nkusonyiye. Era ngamba ne bana abasibye mubiru mu musonyiwe. Naye mulekerawo okulebula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. FDC naye awo obuyambi oyo yali mu bwetaavu. So yali mu bwetaavu ne bamuwa omuyambi, yali agudde mu mugga n'amuwa omukono n'amusika. No. Yali ereetawo enkolagana ennungi wakati wa gavumenti n'obukulembeze obulonde obw'omu kibuga. Era ndowooza mbadde mbagambye nti okuba twayingira ffe mulabye nti tubadde tutambula bulungi paka ono waagalinnye gye gava. N'ekyo tukiveeko. Ngenda kukugoba. Ekirala ekyapa gye kiri mu gavumenti era kiri mu manya ga KCCA. Mwena mwalaba ennaku ezo Kampala District Land Board yakola re-entry. Re-entry means repossessed the title. So the title is there. Okujjako ye nga alabika yali akozeyo ekyapa kye eky'ekicupuli
kirabika kyekyamubulako naye ekyapa ekituufu tukirina agende mu Kampala District Land Board ajja kiraba. The title. What kind of support are you talking about that Genocide is giving? That I'm withdrawing my political support from you. Now, if matters will escalate, and if the Lord Mayor will fail to do what he asked him to do, then he will tell us what kind of political support, the support. But the support is political. So that means he had, perhaps the Lord Mayor had political issues, and the general came in to solve. Like what he did in the Ephesians 2:12-18. Because the Ephesians says there was darkness between God and opposition. Then I came in to bridge the gap. So that is the challenge. No. It's not supporting the opposition. I think this one had an opportunity per se. And being the fact that you all know the general has got a humanitarian heart, a very big heart. So when he cried out to him, he helped him just as he helps any other person. But not with saying other things. Sounds like a betrayal of fellow revolutionaries. No. But NRM is all about all embracing. And that's why right now, the government is incorporated by so many people from opposition. And some of them actually made comments here. And some of them were like, they used to tell me that I'm the mole. Now you've seen the real mole. Well said. Okyogedde bulungi. Well said. Ekyo kitegeeza nti bannabyabufuzi bangi bannaffe abo abamu abali what we call pseudo opposition. This is really an open secret. They have been getting some bit of support from one or the other. And NRM since its inception was like a tree which had to be enriched and strengthened by different people. That's why when NRM came into power, people who came to do the administration were mainly from opposition, including the late Paul Kawanga Semogere. Because I told you, here they were planting a seed of hope, which sprouted. And then it was enriched and strengthened by different players. And all of them served. People from UPC, DP, all those other parties, labels, whoever could really surrender, and then you are indoctrinated and understand the right ideology of NRM. Because it's all about nationalism, patriotism, and Pan-Africanism, and then discipline. So these guys have been helped. And even as I'm speaking now, you know, you have former members of the opposition parties who are working with us. We have some good parties who have got even a memorandum of understanding with the NRM. UPC, they are good friends. DP, they are friendly forces. GEMA, you know, so many parties are now here working with NRM. So that faith and that spirit is what this person is trying to downplay. General Sale oba kwaliza wamu ne president ayambye nnyo bangi bannaffe abava mu side eyo abali ku ludda oluvuganya oba bannaffe abaagala okubeera mbu bali ku ludda luvuganya which is kitaliina kituufu actually. Naye NRM bagambye nti okuva we yawamba obuyinza bwe yawamba obuyinza n'obukulembeze bonna baabuleka mu mikono gy'aba opposition kubanga bo baali tebalina experience ebyo. Era tulaba nti government yakola kye bayita a unitary government neereeta abantu bangi nga mwe muli n'omugenzi kwe twakaziika Paul Kawanga Semoogerere ng'ekigendererwa kyali kya kuzimbira wamu ggwanga nga tuzimba eggwanga eryawamu, eggwanga erikkiriziganya mu Africa, eggwanga erikkiriziganya mu kwegatta kwaffe okwa East Africa, n'eggwanga eritakkiriziganya mu kusosola mu mawanga. So abantu abo babadde batambula bulungi. Era ndowooza mu kulonda kwa Yala wano mwalaba
nga tugamba ffe aba NRM omaffe omukaaga bali wano naye n'abali abalala abava mu bibiina bye tulina nabo enkolagana ennungi be tuba tuwagira era ndowooza y'ensonga kimulaba Honorable Siranda kati MP wa Yala. So eyo ebadde enkola ya NRM naye ekisinga obukulu nti NRM olwa yazimbirwa ku mpisa kiba kikyamu ate omuntu okuteerawo omugongo ate gwe n'ofulamu ekirala kwegamba ye road mayor abadde ng'ekikere kiscorpion mukamanya akawuka akaali kaagala ak'obusagu ako akaali kaagala okusala ennyanja kati mu kusala ennyanja ne keegayirira ekikere kubanga ko kati amazzi ekikere kimugamba munnange gwe olina empisa embi tya anyamba olina empisa embi nti nyamba nsale kati kisajja kyattu ne kiteekawo omugongo kisale kiba nga ekimalako kano ko mu kufokozira ate kayingiza busagwa mu kikere so ekikere ne kifa kati road mayor kyekyo kyakoze mufo ky'okutuuka eri ate ali mu kutta ali mu kufumita ali mu kuwa busagwa omuntu abadde amuwadde omuguwa okusala ennyanja ko ffenna tukimanyi mu 2016 2013 omukulu ono yayingira mu mayengo banne bonna ne bamuddukako awo omukulu we yamutuweereza omukono n'amusika kakati amaze omusaze ennyanja so n'atuukiriza olugendo lw'Abaganda olugamba gowonyegere. So embeera eyo ye yatuusiza ku bino bye mubadde mulaba ennaku zino. Omukama abankuumire, mwebale nnyo mwebalire ddala. Good afternoon. Today we are joined by those who didn't receive my Christmas. Me in the Catholic faith, Christmas is still going on until 8th, when the son Jesus was presented to church. And also Happy New Year to those who missed my good wishes of the year. I think Madam Chair, I give you this, since I have the rest of the information here. Ladies and gentlemen, I'm here to clarify or to give some bit of clarification on the issues which were raised yesterday before some of you by the road mayor on the status of the city, especially regarding roads mainly, and a few aspects as time will allow. Distinguished members of the press, yesterday in his characteristics he informed but sensationalist manner, the road mayor of Kampala convened and addressed a press conference. I am here today for one simple task: to de-embark all his falsehoods, restore hope to our city and country, away from his pessimistic naysaying, and if he pleases, to invite him to always do a little more consultation on issues before making a fuss of himself and all and before all and sundry. On this issue of the much needed roads rehabilitation in the city, the Kampala City Roads Rehabilitation Project is part of a countrywide, a citywide infrastructure development program that seeks to meet the government's long-term development strategy as outlined in the government's Vision 2040 and also the NRM Manifesto 2021-26, which aims to increase and improve the quality of infrastructure stock to foster transformation of Uganda's economy from low income to a more competitive upper middle income status. The project is aimed at tackling congestion in the Kampala capital city through improvement of the road network,
upgrading of traffic junctions, and enhanced drainage capacity to mitigate flooding on the streets of Kampala. The project entails improvement of, first it was the 8 kilometers of roads, 123 kilometers of non-motorized traffic facilities, and provision of street lighting. The full scope of the works obviously unknown to the road mayor in his wisdom on these roads include: 1, pavement and drainage works, construction of walkways, street lighting, traffic signals, dualling of carriageways, landscape works, etc. Some of the roads go through wetlands and require a lot of fill material, e.g. Sentema, Masana Sentema Road, Wamara, Portable Roads, etc. There is also a tree planting component whereby we are intending to plant 10,000 trees in the city, construction of 6 roadways side markets for women vendors, 30 public toilets, parking areas for traffic, for trucks and bicycle taxis, and construction of bus depot. There was initially a component of the project to provide 50 eco-friendly buses, but following the presidential directive and the revisiting of this component on the construction of these buses in Uganda, and then the procurement of the eco buses, this was changed into, again, additional roads. And these roads will include Old Chira Road, measuring 1.17 kilometers, Mpere Rechiti Road, measuring 10.7 kilometers. Actually, this Mpere Rechiti Road will join again the bigger road which is being constructed by means of works, that is Kasangat, Kasangat Chiti, then Matuga. So Ntinda Chisasi, 2.7 kilometers, and then Bukoto Ntinda Roads, 1.8 kilometers, then Kabira Junction to Ntinda, all of which were not part of the initial 69.2 kilometers, and now this will bring a total road kilometers under this project to 85.57 kilometers in the city. In addition, the project shall also have complementary initiatives including women and youth skills, and then entrepreneurship development and institutional support to boost the execution capacity at KCCA. To simply pick the project cost of the $288 million and divide it by $69, this is very myopic. And perhaps I don't expect him to have all that capacity to understand, to overgo into unit calculations. But all we need to get a unit cost for the kilometer, as the road mayor did, obviously, of the scope and other tenants of the projects, is, to put it mildly and simplistic, for people like him to understand. On the issue of the, before I go there, actually, let me try to break down on this issue. The actual road construction works will take $246.2 million. And that's what I told you, to construct about all those kilometers of the roads, including the 5 kilometers of stormy water drainage works, the other signalization of junctions, which will be numbering to about 11 junctions. And we expect to install over 1,500 street lights, then other things, and the 30 public toilets which I've talked about, and others. Then the project management will take 14.95. This will include the supervision of civil works, including the consultants, then the monitoring and evaluation by the technical team, then the project implementation team, the PIS unit at KCCA, of course the audit, solid waste management, and the development of urban design guidelines.
all these things are before the road mayor. Now, in the narrow-mindedness and understanding of projects and components, you can't ramp up everything and then they say the kilometer is going to take $40 or $14 million, dividing the entire project cost into and failing to itemize institutions. Then institution support will take $3.6 million. The component we talked about of women and youth skill development, which will include training and basic construction entrepreneurship development, and also training in business skills and facilitation, will take $0.2 million. Then the other additional loads, all the eco buses had been planned to take $12 million. Those are now the money which the president said no, since we are constructing our own buses here with Metu and then Kayola and the other team. Let's put that money into construction of additional roads. So these other additional roads we mentioned about, all the Chira Road, Chitezi, Chiti, Ntinda Chisas, Bokoto Ntinda roads, Kabira Junction, all those were just an addition to the previous one, which we got from the wise advice and the guidance of our president. And then we said, no, let's, instead of buying buses, let's compute all that money, take it to the construction of roads. Buses, we shall be able to construct our own buses here. And 11 million is earmarked for the compensation and the resettlement action plan of the project affected persons. Now the total cost is 288, but out of this, about 48 million is made for other components of the entire project, and only 240 will go into the actual construction of the roads, including the drainages. So if the road mayor wanted now to misguide the populace of Kampala, Alice would have gone into this. You better misguide people with the facts than thinking every time you will confuse everyone. Now on the issue of the alleged land bonanza for vendors in Kisenyi. The said land is a private property. Indeed, this land is owned by one Mr. Bosco Muwonge, which government accessed on a short-term lease, actually to be specific, 2 months, where the good heart of Mr. Muwonge partnered with, he made a partnership with KCCA to set up what we call the city bonanza, kind of, so that we can have our hawkers or vendors enjoy the Christmas period. But KCCA has never bought this land. So the landowner and the government agreed on that arrangement, and vendors are using it for the festive season, for the city bazaar. And to the best of our knowledge and records are very clear, KCCA has not in capital letters any OT procured the said land on that amount of money, which I even don't remember, which the road mayor mentioned about yesterday. So regarding the list collection by KCCA officials as alleged by the road mayor, the collection of some fees, we are glad that he promised to share more evidence on this to prove his allegations. So which evidence we welcome in our bid to clean KCCA of corruption. But I also need to remind you that he is the head. So if the father has seen some bit of illicit kind of collections, which also he said are not backed by the legal framework, which legal framework is supposed to spearhead, to put in place, then at this level, I think the head of the city is shooting himself in the foot. So he should help us get all this, and then we shall address. With all that, I wish to put it clear to you and to thank you for having responded to our call to come and we help the nation get it right. I know you are going to say, mbiteke mu Luganda. So munzikirize mbiteke mu Basebo ne banyabo naddala abava mu estate yaffe eyokuna of the fourth estate of government.
ab'amawulire olunaku lw'eggulo mu ngeri y'okukyamuukiriza ne mu ngeri y'okwagala okukyamusa awamu n'okukuma omuliro mu bannakampala ng'enkola y'omukulu Lord Mayor Erias Lukwago bwetera okuba yayise olukiiko olw'abannamawulire era nga olukiiko olwo n'abaako be yalambuludde ebitali bya bwenkanya eri bannayuganda ku Kampala. N'olw'ensonga eyo nzize wano okugezaako okuyiwa amazzi n'okujabuulula n'okubuulira bannayuganda ebituufu nga tubajja mu ngeri eno gye tugezaako okuwa amawulire agakyamuukiriza era n'amawulire agatalinaako mutwe n'amagulu n'okuluŋŋamya bannakampala n'eggwanga okutwaliza awamu nti kiba ky'amagezi buli lunaku ng'affe abakulembeze okubeera ku mazima era n'okulambikanga bannayuganda ebituufu nga bw'eri enkola ya NRM emyaka gino 37. Omukulu yayogedde ku bintu by'enguudo oba by'okukola enguudo mu kibuga ng'era okwesigamwa kwe kwonna kwabadde ku projekiti gye tuyita ey'e Kampala City Roads Rehabilitation Project nti projekiti eno ng'ekigendererwa kyayo kyakulaba nti eddaabiriza awamu n'okukola enguudo mu kibuga nga projekiti eno evujjirirwa ensimbi bannaffe aba African Development Bank ne gavumenti ya Uganda. Naye nga projekiti eno eri mu nteekateeka oba eyanukula enteekateeka ya Uganda ya gavumenti yaffe ya Uganda nga bwerambikibwa mu kirooto kya 2040 ate awamu ne mu manifesto ya NRM ey'ekisanja kino 2026 nga kyonna ekigendererwa kwe kulaba nti tutumbula ebyenguudo n'amakubo tusobole nga tusinzira nti bw'otumbula enguudo oba ebyentambula byongeza okuteeka omuliro oba olufungo mu kutumbula ebyennyingiza naddala mu maka awamu n'eggwanga okutwalirwa awamu naddala nga tutalisa olugendo luno olututwala mu gye twandiyise omu ku mawanga agali yaddeko mu byenfuna middle income status. Kati n'olw'ensonga eyo projekiti eno yo etunuulidde nnyo mu kulongoosa ebyentambula mu kibuga Kampala kabe kasinge n'emiriraano nga mu byo ekigendererwa kwe kulaba nti etumbula oba erongoosa amasaŋŋanzira egateeke ku mutindo egaggyemu mu masaŋŋanzira g'enkulungo egazze mu masaŋŋanzira kati agaliwo ku mulembe ag'ebitaala awamu n'okutumbula emyala ate n'okulaba nti ekibuga kyaffe tukiggyamu omujjuzo buli enkuba lw'etonnya. Kati projekiti eno yakolebwa ng'egenda tutunuulidde mu ntandikwa okuzimba enguudo eziweza kilomita 69 n'obuwuzi 2 era n'okutunuulira kilomita 123 ng'ezo z'ez'okuteera ku nguudo ezitayitibwako mmotoka wabula nga zo za babigere ate n'okuteekawo amataala ku nguudo. Kati n'olw'ensonga eyo munnaffe omuloodi w'ekibuga by'atayagala kumanya ate kwe yatandikidde okusaasaanya obulimba bwe butategeera nti bwe tuba tuzimba kati ebintu mu kibuga naddala ng'oluguudo luyakoonyeeko nnyo olw'erukuli kati ekibuga kitwala ebintu bingi. Bwe tuba tuzimba mu kibuga ekisooka tulina okuzimba ekibuga ng'emmotoka zitambula waakiri tuteekamu layini 2 amagenda n'amadda. Ekyokubiri puroguramu eno edesigninga nti tulina okubeerako ab'ebigere we batambulira era abamu ku mmwe abakwata ku luguudo olwo oba luno olwa Kashiya wano munanjulira kati lwe tuyita John Babiha Road ti bw'oba otambuza ebigere
tetukyakwetaagisa ate gwe okuwakana na mmotoka we ziyita g'obeera eno wokka. Kati era ekigendererwa mu kyo kwe kulaba nti ate bateekako n'akaguudo abanaffe bano abavugira pikipiki n'obugaali kwe balina okutambulira ze tuyita cycling lane. Kati mu ekyo ti oluguudo bwe luba naalutuwa olina oduteekako amataala awamu n'okulaba nti otereezezza ekkubo oba amabbali g'amakubo n'amakkati. Y'ensonga oluguudo lw'embawa erwamangu ti bw'otambula lulina akaddo akalwawula mu makkati akwawula zino enguudo ebbiri ezitwala n'eziyingiza, ate waliwo ababigere batambulira, era n'emyala togirabako mibikke gye tuyita covered drainage system. N'olw'ensonga eyo emiwendo gy'enguudo zisinziira ku bintu oba ku kkubo we lifaanana nawa woogenda okuliisa omuli ebisenyi, entobazi n'ebiddako. Kati ova olaba nti n'enguudo ezimu ezigenda okukolebwa ziyita mu ntobazi, okugeza oluguudo lw'Ewamala, oluguudo lw'e Ssentema, olwo olugenda paka Bukasa, awamu n'oluguudo ffenna abamusinga wano lwe tumanyi olwa Portbelo oluli wano e Luzira. N'olw'ensonga ezo enteekateeka yali erambikiddwa bulungi nti tulina okusimba emiti. Mujjukire tuli mu gye tuyita global cities campaign, oba tuli mu mbeera eyo nti tulina okusimba emiti mu kibuga kyaffe okusobola okutuukagana n'omutindo gw'ebibuga nga bwe gwetaagisa kati mu nsi yonna, nti omutindo gw'ebibuga mu nsi yonna gulina okuba nga gwanukula eri obutonde bw'ensi. Kati n'olwekyo enteekateeka ya pulojekiti eno kwe kusimba emiti egiweleza ddala omutwalo gumu mu kkubo kuno mwe tugenda okukola. Awamu twali tuteeseteese n'okuteekawo baasi, kati ze tuyita baasi z'amasannyalaze oba mu lufuutifuuti ze bayise eco friendly buses. Kakati naye olw'okuba nti eggwanga ate lyali litandise campaign ey'okukola ebbaasi zino ez'amasannyalaze, pulezidenti waffe ne tuwabulwa ng'agamba mufe ky'okugula bbaasi 50 ate ng'eggwanga olwedde tutandise ku nkola y'okukola bbaasi, naddala mukimanyi enkola eno ekulembeddwa nnyo minisitule yaffe eya sayansi ne tekinologiya awamu ne companies ez'enjawulo endala okugeza nga Metu. Kati ne tusalawo nti ssente ze miliyoni $12 ezaali zigenda okugenda ku mabaasi gano ag'amasannyalaze oba agatakozesa mafuta, ssente ezo zonna tuziteeke twongere ku nguudo z'ekibuga. Era kyensuubira nti omuloodi mu bino byali bimususse okutegeera kwengera bimuli wala nnyo w'okubirengera. Kaakati mu kino ne tufunamu enguudo endala ng'oluguudo lwa Odikira, oluguudo lw'Ekiteezi Kiti. Ffenna oluguudo luno tulumanyi, Ekiteezi gye tuteeka kasasiro yaffe, ate bwe luyita mu lukoma wali Ekiti ne lwegatta ku luguudo minisitule ya wakisi lwe luli mu kukola olwa Kasangati, olwakira Kasangati Matugga, Wakiso Nsangi. Kaakati n'enguudo olulala Entinda Kisaasi, mwenna mulumanyi oluvaawo Entinda ne lukkirira Ekisaasi. Edda mwaluyitanga ndowooza oluyita eno wansi nga ku Kalinaabiri awamu ne Bukoto Ntinda. Enguudo ezo ffenna bwe tuziraba teziri mu bulungi, ng'era okwo tujja kukolerako n'amasaŋŋanzira ago. Kaakati mu kyo mu pulogulaamu yali erambikiddwa ng'erina ate okuteekamu omutemwa ogw'okusasula ebitundu ebimu, so si byonna, ebimu naddala nga tusasula abantu abo be tunaasanga nti oluguudo ate lubamala bw'osiba bano ba mita 2 naye bano abantu abagamba nti oluguudo bwe lujja abadde akapolotike ka fuuti 10 ku 10 ng'olaba kamumalawo, omuntu oyo aba yeetaaga okuseseetula agenda abeera walungi. Era pulogulaamu yateekebwateekebwa nga tulina n'okuteeka ebyemikono skilling naddala eri abakyala n'abavubuka. Kale n'olw'ebigambo ebyo enteekateeka ya pulogulaamu yonna ng'ejja kumalawo obukadde bw'ensimbi z'omuzungu miliyoni oba ez'Abamerika miliyoni 288. So si kituufu nti miliyoni 288 zonna zigenda kukola nguudo ng'omukulu bwe yagenze akigabanya.
miliyoni 240 kati bwe tugattako 12 miliyoni 252 ze zigenda okukola enguudo. Miliyoni ziri endala ezisigaddewo nga 3 n'ezigwamu zo zonna zigenda kukola ate ki mirimu mirala. N'olw'ensonga eyo kiba kikyamu bw'ogabanya project cost n'ogigabanyamu komponenti y'enguudo. Ekyo si kituufu. Era we nandisabidde road mayor addeyoko mu ssomero yeetegereze n'okusoma ebiwandiiko tuleme bivunula kifuula nnenge, tusobole okuba nti tuweereza bannaffe amawulire agasaanidde. Ku nsonga y'ekivundula eky'ettaka kye yayogeddeko ery'omu Kisenyi, ettaka lino lya mwami Bosco Muwonge era gavumenti terigulangako, wabula mu mutima omulungi ogwa mwami Bosco Muwonge bwe yalabanga abantu b'omu Central Division ekitongole kyaffe kya KCCA kibonaabona we kinaabateeka naddala bano abatembeeyi, ate nga twagala bannaffe babeeko kye beekolera mu budde obwo obwa Christmas, n'awaayo ku kifo kye kino tukukikozeseeko mu budde obwo, era yatubudamyako bubudamya. Kati kiba kikyamu nnyo okuddira omutima omulungi ogw'omu budamyi, omuntu akubudamizzaako gwe ng'obadde tosobola nakuvaayo nankola nkalakkalira ewa abantu bo ekyokulya ate n'omukunjira agagambo. So omuwendo ogwo gwe yayogedde guli wuwe yekka, tegunabeera muffe mu gavumenti, gulabika guli wuwe waka wasula e Lubaga, era bw'aba yagusasudde yatuyambye nnyo. Ndowooza tumwebazeeko olw'ekyo, naye nga gavumenti tenakwata oba KCCA tenakwata kitu kisente zenkana omuwendo ogwo egule ekifo ekyo. Era omukulu yagambye waliwo n'okusolooza ssente mu ngeri gy'agamba etali nnuŋŋamu, etayambikiddwa mu mateeka, ng'era essente ezo ndooza ziva ku bintu nga ebyokulanga mu butale n'ebifo ebirala. Kinajjukirwanga kya nnaku nnyo nti omukulu amateeka g'alina okwogera oba okuleeta ordinance ze tuyita ordinance ezirambika emirimu egyo, ye yennyini emyaka 12 nga yaddukanya ekibuga kino gamulema okuleeta. Kakati wano kituuse nti nannyini ebbuzi limulemye okutuga ng'agamba lintunuulidde, so gamulemye okuleeta asobole okulongoosa byalowooza nti si bituufu, ate kati ali mu kuvunaana balala. So nandimusabye buli omu adde ku nkondo ye agenda akola omulimu gwe, aluŋŋamye ye byalowooza nti si birungi. Era abamu kijja tusanyusa nnyo engeri gye yagambye nti ate abiweereza w'omukulu akulira oludda oluvuganya mu gavumenti, oluvuganya gavumenti mu paalamenti. Kijja tusanyusa nnyo sanga eyo gye tunaawa amawulire amalungi, naye ate kijja tuswaza nnyo nga tumugamba munnange nannyini maka tabitegeera kubanga tayagala kubeera mu maka ge, asinga kubeera ku nguudo ng'awakanya, nga yeekalakaasa, nga yeeyambula. N'olw'ebigambo ebyo mbeebazizza nnyo okumpuliriza. The road is going to cost 14 billion or 10 billion. Give us your actual figures. I believe you have them. And then two, we are seeing Bikari and General Salim Saleh. And in the story that was published by the New Vision yesterday, you are one of the people that were quoted that matter. Seems you know what is going on between Salim Saleh and the Lord Mayor Erias, because the Lord Mayor, according to him, is that it is because he's raising the fraudulent costs on roads and the procurement of the land in Kisenyi, involving high-profile Ugandans, what he calls a cartel of people in government, is the reason as why he's being witch hunted. He's being told that we will not support you. We just want to confirm from you what you know about these matters. Thank you.
Richard Olwen from NDS. Honorable Minister, in your statement, I heard you talk about compensation of residents along the roads to be repaired. I've also had a chance to interact with them. Some of them, most if not all, have given in and allowed the construction to go on without compensation. There's been reports before that there's no money for compensation. Could this be some of the issues that is raising the high court? We're talking about compensation that does not exist. In halted. Actually, this month, probably next week or the other week, we shall invite you when we are launching these 70 kilometers of the roads, the first phase, which is done. And also to the baker's side, all the costs were done in unison or in participatory manner with the guidance. Every step of the process is guided by ADB, by the funder. Those who are familiar with donor projects, in their financing agreements, they reserve so many things, including the procurement. They always guide on the procurement process. And sometimes their procurement, their regulations overrides the countries. And what I saw in the contracts which have been signed of all the 5 roads, they gave the minimum, the lowest bidder. That shows you it's not a one-off, or it's not a KCCA kind of monotony when it comes to the roads. Everything has been done under the close watch of the funder of the bank. And that is regarding the roads and so on. Then on the issues of the actual cost, Owengeye, what's your problem? Chingo Francis, over the. First of all, I was happy to see you now. I've told you, after the revision, the total cost for the roads is going to be 252. The first was 246. Yeah, $258 million. That is the total cost. So I might not be in a position right now to go into the details of all these 36 roads, and then I show you this one is costing this. This one is costing this. But the issue is, get 252, divide by 85.5, roughly by 86. Then we shall know the cost of each kilometer on average. And I believe if we did good mathematics there, you find it's less than $3 million, about $2 or $1.8 million. So that's the cost. Then these other details, those are given into the contract, basing on the designs of each road where it's passing through. I want to finish everything on the roads so that I go to the choosing me. Now, after the bazaar, what next? We shall show them where to go next. Because the Baganda have a saying, nanyi nikakomo wakakusaba okulaki. And 2, okuwumula sikutuuka. This was just a short term. Come here, enjoy. But you are still on the journey, because we've got an entire plan for the workers, to settle the workers. You're all aware, and actually I came here and I informed you about what government guided on 16th November 2022. We are in the process of acquiring land in each division so that we can construct 2 markets, and this is starting with effect from next financial year, which is this year, 1st July. 2 markets in each division, and these markets are meant for those ones. Then including 1 skilling center for each division.
then one taxi park or motor vehicle parking, again in each division. But we said now, let's prioritize. Let's start with a market. Once we acquire markets for each division, then we shall go on acquiring other facilities as directed by His Excellency the President on 16th November 2022. My sister from, is it NTV or KTV? About the land disputes and incorporation in Chisenyi. There is no dispute there. It's only being orchestrated by narrow-minded people and short-sighted. There's no dispute. First of all, the land is there. And two, it's owned by, it's a private property. The private individual has got what to do with his land. You know, private people are rational when it comes to investment. Tomorrow, you may be interested in this one, the other day may change. That's why we got a short time for that kind of activity, so that we finish the city bazaar, which was intended to give back, to allow our people, the vendors, the hawkers, get something to feed their families, and also maybe to take back the children to school. And after that, we shall cross the bridge when we reach there. The inclusiveness of the informal sector in the smart city plan, and I think it is almost 50% is planned for the informal sector. That's why we are saying we are buying land in each division. We are putting up skilling centers or more workspaces and innovation centers. I think under the smart city, we call them innovation centers. All this is geared towards the informal sector. Then too, we've rehabilitated most areas where the informal sector best. That's why you saw a rehabilitation or upgrading of the old taxi park, and then also these other parks. And the next financial year, we are going to build and yes, we are going to upgrade the Usafi market and also that park, and then the Chiseka market, and so on. And that inclusiveness somehow triggered the need to repossess all the market so that we can provide work spaces for the informal sector. But the most important one is the informal sector should register. And that's why we are in the campaign of documenting each person in all these other areas. Be saloon mates, saloon operators, carpentry, artisan, then these other people. So we are all doing this so that we can now fit them well under the KCCA strategic plan for 5 years, which was launched before we came in September 2020. So the informal sector is all included. Yes. Kakati kwebyo byemubuuziza ku bikwatagana n'ebyo nguudo biki muzikirize mbagambe, because njagala kudda to the other good topic which you guys you are blaming me for. Ku emiwendo gy'oluguudo pa kilomita mbagambye eti toto esente ezigenda okukola ku nguudo zokka ku kilomita 85 n'obuwuziwuzi 5 ziri milioni 2.5 kakati okugamanya nti buli luguudo lukostinze sente meka twetaga tutunulire enguudo zonna 36 tulabe BOQ ya buli luguudo wetujja okutegeera zikoze sente meka. But on average bodira 252 starting 246 which was earlier on planned for 69.2 kilometers, ogateko emiliyoni 12 ezaali zigenda ogenda okugula bus ez'amasannyalaze. President ze yagamba nedda tutandise okukola bus ezaffe zino zonna muzitwale muki mu nguudo, kuba ekisinga obukulu luguudo bus esobola okusanga oluguudo naye ate oluguudo terisobola sanga bus. Kati ne zikola milioni 258. Kati bw'ozigatta mu kilomita ezo 85 mwe mulina embale nyangu ojja kwesanga nga buli kilomita kumpi tesukka milioni $2 ezo 2. Naye okumanya details ekyo nja bayita nga tugenda okulaunchinga enguudo ndoza wiiki eri tusobole okulaba buli luguudo luno lutute sente mmeka
olwo tusobole okugyawo buli obulimba naye nga bwe mumanyi nti ennaku z'omulimba zibeeraana ate ekijjawo obulimba ye facts. Kaakati ku kintu ky'enguudo ekyokusasula compensation, enguudo mu kibuga tetutera ziteekako nnyo kusasula kubanga tulina essente z'onooyonoonera mu kusasula ate zikolayo kilomita y'enguudo, wabula waliwo akaterekeka keesi etuuka nga it's unavoidable kubanga mukimanyi mwenna abasinga mulina abamu balina bannaffe obupoloti obuli ku budesimoolo 10 kati ng'oluguudo bwe lujja olw'okuba tuli mu layini kugaziya ng'okumpi omulekerawo desimoolo 2 kati oyo omuntu wetu tumugjawo naye bano bannina enguudo ekikomera nga tutunulako mita emu ze fuuti 3 tukugamba leetako naffe tukukolereko kubanga kino kyongera mutindo ku kkubo. So ekyo kye kibadde kitambula era tetunafunamu buzibu. Era wano we twalira omukisa okwebaza bameeya ng'owa Central Division kuba olwedde enguudo tukola phase 1 ow'e Makindye ow'e Rubaga babadde mpagiruwaga nnyo mu kusaba abantu baffe okutuwa gye tuyita consent of tusobole okuyisaawo ekkubo okukkiriziganya. Omukulu ono atulaga nti alumirirwa nnyo bannakampala kyatakolangako n'olunaku n'olumu tomulabangako mu bantu ng'abagamba mumpe ekkubo oba bannange mujje tukole kino yo ogugwe ku ebibye bimusanga wali n'akuba. So kakati ekyenguudo kitambula bwe kityo. Ku nsonga y'okuyimiriza sebo mukwano tetuyimirizangako mirimu era mbagambye nti looti zino 5 tugenda kuzitongoza kubanga contract bazifuna towards omwezi gwe 11 awo nga 2 kati babadde mu budde bwa kukuŋŋaanya bikozesa so bagenda kukola era kijja kimaliriza nga tusaba omukulembeze w'eggwanga ajje abatongoze kubanga kinene kilomita 85 zonna okubanga zigenda tambulira mu kibuga omulundi gumu kinene nnyo ate nga n'ebimu ku byo nti tetusobola kuggalawo kibuga nti tugenda kukola tulina okukola nga abantu nabo bakola ki bwe bakola. So tewabangawo kuyimiriza ku kintu kyonna oba ku luguudo oba ku pulogulaamu oba ku nteekateeka ey'okuzimba. N'olw'ensonga eyo ebyo bye bikwatagana ku nguudo. Eky'ettaka ly'omu Kisenyi teririiko nkaayana ettaka lya muntu naye yatubuddigamizaako kakati ffe ono kyayagala okufuula mwami muwonge kwe kutandika okutwekokola atandika okugera olugero lw'abajjajja baffe olugamba baserwajja okwota ffe tetusobola tusinga nannyini muntanama yatubuddamizaako ng'akozesa omutima omulungi oguwaayo bannaffe nga bw'onoogamba nze omugagga kanzirize ku banaku kati ye yatuddiza tetusasula masannyalaze tetusasula mazzi tetusasula buli kimu bwereere kati yali badde akola ekisa kirungi ng'omusajja akulidde mu Buganda wadde bimutawaanya okuba mu lulimi luno asobole okwebaza omukulu muwonge olw'ekisa kye yakoze kye yatukoledde. Ebyo gye banadda wenzija gye banadda pulogulaamu ebaddewo era weeri mwakiwulirako nti tugula obutale Kaleerwe kubeera kyekifo kyabwe waali basookera naye ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'e12 omwaka oguwedde omukulu w'eggwanga yatuluŋŋamya era ne tusalawo ne tukkaanya tugule obutale 2 buli mu division. Wenjogerera wano ettaka limaze okufunika bakyayita mu mitendera gy'omubalirizi wa gavumenti asobole otuwa naye mu kirinde omwaka gw'ebyensimbi ogutandika mu mwaka guno mwezi gw'omusanvu obutale obwo bujja tandika okuzimbibwa naye ng'obutale obwo bwabo bannaku abo. Era ndowooza kimaliriza n'ekibuuzo ekya tuleese tutya bannaffe bano abakola emirimu egyalejjalejja egya bulijjo mu pulogulaamu yaffe eya city eya smart city. Ekimu ku kyo kwe kubafunira ze tuyita innovation centers oba we bagenda okukolera amagezi ag'ekikugu oba okufunira obukodyo oba okwongera omutindo ku bye bakola. Kakyokubiri bwe buno obutale okuba oterawo ze tuyita worker spaces buli mu bifo ebyenjawulo
ekyokusatu kwe kubateerawo embeera ennungi esobola okubasobozesa okukola emirimu gyabwe. Era ndowooza mukiraba informal sector eno yatandikibwako dda gavumenti bwe yagula ettaka ekigo we twateka abantu bonna abaali babajjiraawo ensambya nga tugenda okulongoosaawo. So enkola bwetyo yegenda okugenda nga nekyetugendera mu kyo kwe kulaba nti buli omu aganyirwa. Naye n'ekisinga obukulu ssaawa eno kyetwatandikirako kwe kufuna olukalala okuwandiika okuligestalinga nakyo twakigandawaza dda olukalala lwabo abali mu mirimu egyo egy'enjawulo. Kati mulaba tubadde tuwandiika abatakisi nga bakulemberwa ekibiina kyabwe ekya utofu mwami Mayambala ne banne, kati n'ababoodabooda abasaaluuni twabawandiika, abatembeyi kati tubamanyi, so twagala ababazi bo tubamanyi, katugenda namu b'amagalagi. Twagala okulaba nti buli muntu eyeetanyira mu mulimu obwo obutonotono akoleddwako era asobodde naye okuganyulwa mu nteekateeka eya smart city. Era mu kino mulaba ne parish development model y'omu Kampala twasookedde ku kuwandiika tulabe bannaffe bameka abali mu mirimu gino egyakagwirawo oba egya mmere ya leero be batusobola okubatukolamu omulimu babenga nabo baganyulwa mu gavumenti. N'olw'ebigambo ebyo mundeke ngende eri gye musinga okunyumirwa. I also want to, I've been asked by a few people, Jingo Francis I think, about the bickering between the road mayor and General Sale, and what do I know about those matters. Bali Kudembo of CBS also on that issue. The news everywhere, they are now blaming me, putting me in the middle of these two brothers. And also the case of intention to sue New Vision. And the other question almost was similar, a letter which had sparked the problem. Am I the spokesperson of General Sale? No, I'm not. But it is my duty to diffuse. Like I said, we came here to debunk. It is my also duty to debunk some bit of lies. That is one. Two, as a child of a revolution, I can't allow people playing with our revolution and I keep quiet. No. Because a dog will never forget where it came from. So I can't look on. This will be a betrayal of our revolution. Remember those people who are being now demeaned, planted the seed of hope. And now me, the branch of hope, which got out of that sprouting of that seed, which has brought all this calmness, peace, and everything for the last 37 years. I can't keep quiet. And then more so, this month we have a few weeks to celebrate the 37th NRM anniversary. As a child of a revolution, I can't keep quiet. Because if I keep quiet, who will talk about it? These ones who came and started enjoying our freedom and enjoying actually the blood, riding on the blood of our parents. And then they start demeaning the people, a few of them who are still alive, who are revolutionary actually in nature. So I can't keep quiet. And that's why I became a self-appointed person to start to come up and try to deny the lies which have been spread everywhere. Now, the issue of General Sale, allow me to just inform you a few things about this. The issue of General Sale, or the starting of the bickering, you are all aware started on that eve of, I think, 30th or 31st, I think, in the morning, where the road mayor, and actually, you know, this issue started when some of you knew about it the following day, when General Sale wrote him a cheat, which you call a cheat or a letter, withdrawing his support. And this was caused by irresponsible utterances and accusations made by the road mayor towards the close of the year,
during their theatric organized prayers. Again, at this point, I don't think most of you went to churches and mosques and other places to pray on that day. I did see some of you trying to cause a commotion, a demonstration, kind of a demonstration, not a demonstration. Like you try to show everybody you are going to a procession, yes, that you are going for prayers. Who did that? If I'm going for prayers, I don't need to make a procession that I'm going for prayers. So what happened? Police had not been notified about those theatric prayers, which was organized by the three of them, whom I understand now meet into what they call, I think they formed what we call United Force of Change or United Force of Crisis, I don't know, which brought the road mayor being the deputy, is it president of FDC, then Unity, NUP, then Kabuye, as usual, and other players who believe in hooliganism and also who believe in sensational kind of politics. So when they organized these prayers, they didn't inform police. You know, police was a bit stressed everywhere. They were, you know, securing peace for so many prayer stations. No, they didn't inform police that they will be holding their prayers, theatric in nature, at Zambia Sharing Hall. So they informed when the police has sealed off the place and informed them that you guys, you didn't tell us, and for us we don't have enough forces to secure you because all our forces are spread everywhere. So you can join any other prayer stations and you make your prayers for the year. They refused. Then the road mayor, he alleged, now started making those utterances where he alleged that a disciplined, renowned, decorated General Saleh misuses his powers to an extent that he makes his seniors, and particularly appointed number 2, the vice president of this country, and then the Right Honorable Prime Minister, to kneel before him. This is already unconstitutional and unacceptable. This is not what NRM built, NRA. Why NRA was able to capture, to win these wars, and why we've been able to be everywhere in Africa is because of the principle of discipline. You can't build a recognized force, a renowned force like this, a stronger force, when you don't have discipline. And you all are aware. I mean, I can't waste my time explaining how disciplined General Saleh is and how humble, obedient, and, you know, this man is. Then you start alleging things you don't know. So this is a military case, by the way, because it can cause for this retired general to be court-martialed. How can you despise your bosses? He knows the chain of command. Because if you demean the powers of a vice president, you are actually, in short, you are demeaning the powers of a president. So that's what caused the problem. And I need also to inform Mr. Lord Mayor that such issues as in the military are treated differently. This is kind of disobedience, kind of lack of respect, which can cause somebody to be court-martialed. So we all know the general, and I've told you all his discipline is undisputed. And we all know this guy is just retired in silence, concentrating in agriculture, and also championing rural industrialization, starting from my place, Kapeka. That's the reason why I became a self-appointed spokesperson, if you want to call me that. Now to the vice president and the prime minister, this is total demeaning and kamanyiro of the highest order of the authority and of these offices. And so NRM has been built on the discipline, patriotism, and respect. So the road mayor should have copied a bit from his icon, the godfather, Kanochiza Besigye. This man respects his comrades
despite of the divergent political views. So he respects his comrades. And this was the cause of the bickering. Because the other one was so disappointed that you are trying to label him a disrespectful retired general. And then, yet, you are riding on him. He carries you. He's giving a shoulder every time you need help. So that's why he wrote to him saying, please, I'm out of this because I'm so disappointed and I hate these lies. And he actually, the man quoted properly the lies, the Kamanyiro. He said, no, this is too much. But he left a room. If you came and apologize, perhaps we shall listen. Now, as a self-appointed, I'm also saying, if he wants to apologize, let us copy the Bible. Let it be through the Son to the Father. I will deliver his apology. Now, on the issue of suing New Vision, I wonder if New Vision has got a case to answer. New Vision is just a messenger, is a conduit, a tap through which is passing the information to the public. Because this letter was not made to be secreto. If it needed, you would have stamped there secret. And indeed, I doubt if anybody would have publicized it. So New Vision is just a messenger, and I wonder, this can also be treated as a joke of the year, 2023. You know those guys want to be, I told you, these are comedians. They do their politics in a theatric manner. Maybe wanted to give us a joke of the year by suing New Vision. Now I also want to urge you and call upon the media fraternity to start blacklisting Road Mayor Lukwago until he apologizes to New Vision. Because you can't sue somebody who's just carrying a message. Why don't you go and sue the author of the message? I've been seeing a lot of information coming out, and I've never been seeing New Vision or something being sued because he's reporting. This is, remember, we restored the rule of law, which he champions a lot. It is NRM which restored this. Now I wonder, where is the freedom of speech? If they wanted, it would have been a secret. Actually, a phone call would do. He would have called him to say, please, I'm annoyed because of this and that. But the mere fact that he wrote, he was trying to send a message to everybody. Now you can't go and sue this one. So New Vision should contact me, and I tell them what happened last year, when again the man wanted to sue me. Remember, he wanted to sue me as a person for streamlining border in the city. So ask me what the tricks I used. Now, to my dismay, again today, the very paper, no, before even I go to this one, the very paper, New Vision, you went ahead to write a story. Lukwago sites flood in Kampala Capital City Authority roadworks. New Vision, I'm going to sue you. No, I'm going to sue you. Because you can't write such a story. No, you can't write such a story. So New Vision, if you take on this case, I'm also going to sue you. And let me ask my lawyers to start also drafting a case against you. Monitor, you did the same. Lukwago raises alarm over 370 billion Tshisekedi land. I'm going to ask Bosco to sue both Monitor and Lukwago. Because this is the same story, almost similar to the other one. So, Mr. Monitor, sir, we are going to sue you. So I'm going to ask Bosco to sue this guy for trespassing his privacy. Because the man has never sold any land. And the papers have written. And here it is okay, it is illegal. But when this one passes, it is illegal. This one is illegal. And this one tantamounts to courts of law. This one is not illegal. Where they are soiling a nobleman, a person, a guy who has seen his life
who has made his wealth, who has created it, who has worked teeth and nail to see where he is. And this is okay. So, Mr. Bosco Muonge, please wake up. We have a case here. Nothing but weigh 100 million, as he's asking also for 100 million. But we all know this has been easy tricks of raising money. Remember a few days ago he sued Mr. Ofono Opondo for the few issues they had in a studio. So, New Vision, don't get worried about this. This is the joke of the year. Treat it as a joke of the year. Personally, he also tried to sue me for streamlining, for doing my mandate in the city. N'olwebigambo ebyo awo wetuli bannange buzibu bwavaawo omukulu yagenda n'amuwaayiriza era n'amugamba nti Genosale yasinga okukozesa obubi obuyinza bwe omusajja atakyalina na mmundu eyawummula edda ali mu kwerimira ali mu nsiko atudde mu bulamu n'agamba nti omukulu asinziira ekapeeka eri gy'ali n'alagira n'akomandinga ekibuga kiggalewo olw'okusaba kwe baali bategese okutaalimu mulamwa kubanga ffenna bwe tugenda okusaba tetuyisa bivvulu bo baategeka okusaba nga bayisa bivvulu bwe batuuka mu bivvulu ne babagamba bannange wano tewali kusaba omukulu yadda wali ng'atandika kuwaayiriza Genosale mbutawa kitiibwa bakama be nti akwata vice president ne prime minister w'eggwanga lino ne batandika omufukaamirira kansubire Genosale simmandwa era simusamize nti abakulu bano baba bagenze kusamira. So ebigambo ebyo byanyiiza nnyo omukulu naye omukulu n'agamba owaayi anti mbadde nkuyamba kabuyambi bwange kambukuggyeko. So bwe yamuggyako obuyambi bwe bino byonna bye mulaba tuli ku maziga ga gundi gye bayita abazungu gye bayita kicks of a dying horse. Already enkoko epapala ajjawo kiri ekituufu ateekewo bino ebyokupapala. Kaakati nze mubadde muŋŋamba ndi wakati w'ebintu bino lwa nsonga bbiri. Ekisooka ndi mwana wa revolution era abo be bakitange. Kaakati kiba kya bulabe nnyo okulaba omuntu akwata ku kitange nze neesigala nga neebase. Y'ensonga lwaki muwulira amannya Muhoozi nti ali mpondera. Kati nze sisobola kwebaka nga mpulira ekigwa ku kitange kikoze eki kiri wano. Nvaayo ne nwana agawansi agonna ag'omu buto ne tulaba ti revolution yaffe tugikuuma bulungi. Ate kyajjidde mu kaseera akabi nga tugenda kujaganya emyaka 37 eja NRM. Kati nganze omwana weeri obanga ngamba nti genda owulire kitawo kye bamukola awo sisobola kwebaka era sirya mmere ewange neezikatira mu bulungi. So kwe kuvaayo ne mulaba nga nakulembedde olutalo luno kubeera nze ndusobola ndowooza nze ndugyamu kuba nze nina history yeeni nze nina history y'ono. So kati wano tusobola ne twetwala naye kyensaba omukulu akoppe ku mukama we taata we mu byobufuzi Dr. Kiza Besigye Kanalo. Omukulu ono omulaba ne bw'aba n'obusungu butya awe ekitiibwa kubanga ze mpisa ezatondebwa mu basajja bano babadde basajja ba mpisa. Y'ensonga waki NRA yasobola okuwangula olutalo ate neefuuka UPDF ne tutambuza ekintu. Tuzimbidde ekintu kyaffe ku bintu bisatu: mpisa, patriotism, kwagala ggwanga na kubeera kimu. Kakati bino oleeta obumulumulu otabangule. Era omukulu ono ndowooza abadde senga teyawumula senga kati bamututte mu kooti maashe Makindi annyonnyole lwaki tawa kitiibwa bakama be. Naye ndowooza nja kusaba vice president ne prime minister nabo baggulewo omusango eri omukulu ono olw'okubavoola n'okubaweebuula. Kintu kibadde kikulu nnyo era kibadde kiswaza. So n'olw'ensonga ezo abamu tubadde tetusobola kusirika nga tutunuulira ku kyokuloopa New Vision. Kino mukitwale nga akazannyo k'omwaka kuba omukulu ono muloopiropi nange yandoopadda era mwawulirako n'omulala omukulu gwe yaloopa nga amwagaza 5 ye bw'atyo kwegamba bw'ayita awo ayinza okukola akasente akawerako ngera bw'abadde abikola kuba abamu tukyamanyi bingi. Era nsaba omukulu ono agende yeetonde naye kati ate yeetondere prime minister
yetonde vice president, yetondere ne General Sale. Naye nga Bible bwegamba mu kitabo kya Yohana nti oli baamu obuyinza wansi ne waki ne mu ggulu. Kati ayinza okuyita mu mwana taata awulire. So oyinza okuleeta Lord Mayor okwetonda ako gyendi taata nsobola omukonvinsinga n'akola kijja musobola omumatiza akusonyiwe. Naye ekintu ekyo kyali kibi nnyo, kyatabangula omukulu kulaba nti naye n'amuwandiikira ng'amugamba obuwagizi bwange mbukuggyeko era okuva nga 3 paka kati nsaba nkiddemu kitegeeza abantu nti obuwagizi bwe yabukuggyako era temwekwasa bino bye yayogedde kuba byali bya 3 ate teyalisobodde kukola press conference nga 5. Bino byonna kwekwasa nkoko epapala bagisazeeko omutwe. So nze kyendowooza genda weetonde, swallow your pride, ate weetondere. Ekirala bannamawulire mbakubiriza musibe ekikookolo eri Lord Mayor. Era New Vision onyiizizza nnyo okulaba nti leero bakuweereza tugenda kuwaabira ate n'okuba omutwe omulala ate ng'owandiika kwono monitor ate mwe ne mumpa ekyokukola. Kati nange olw'okuba nti tutegedde nti kati omutume attibwa era omukulu ekintu kino New Vision bwe munaasika ne bannamawulire mwenna omukulu ono abajjako mpolampola eddembe ly'amawulire, eddembe ly'okuwa ly'amawulire, eddembe ly'okwogera. Kati monitor nange ngenda kusaba mwami Muwonge nga tuyambisa omutwe guno gwennyini aloopa omukulu ono mu kkooti naye amuyirire kubanga yamuwaayiriza nti yatuteme obuwumbi 307. Kati omwami oli abaana be mikwano gye nabo bawulira bubi n'ebino byonna tugamba osanga dde katusome tulabe kiki wabadde otegeeza. So kati bw'olwopa New Vision ate New Vision neekuwandikako era enkeera ate monitor naye n'oleeta kitegeeza ndooza n'abakulu bano naffe katumuteeke mu kkooti. Era New Vision mbaddamu kino bwe munaagenda mu kkooti nange ngenda batwala mu kkooti. Information eno mbatwala mu kkooti nange eno gye mwafulumiza eggulu mbatwala mu kkooti kubanga kino nakyo kyabulabe eri ffe. Ne monitor kati namwe mwenna mbatwala mu kkooti. So mbadde nsaba eddembe ly'abamawulire NRM yabaleeta eddembe lino liri mu ssemateeka. Saagala muntu azanyira ku bannamawulire. Tosobola kutiisatiisa muntu leero muwaabira ate enkyango oyagala oyiseewo message efaanana bweti. Kati njagala ssebo New Vision bwe mugenda mu musango ogwo nange mbatutte mu kkooti ate nze ezange mwe mugendo zisasula n'oz'abalooya bange kubanga kino kintu kyabulabe nnyo. Naye bannamawulire mbasabye okuva leero tusibe ekikookolo eri Lord Mayor. Radio mpapula sagala kuddamu kulaba ggulire yonna lya Lord Mayor paka nga maze okwetondera bannamawulire. New Vision abeetondera ayite olukiiko nga bwe yalwise abeetondere awo tulyoke tutandika okukola ki okukakkana n'okubeera awamu ate ng'akyalina n'okwetondera omuzadde wange ayite munze omwana biwedde. Kati ebbaluwa y'omukulu yali kiriya yamugamba nkuggyeko political support kitegeeza obuyambi mu by'obufuzi. Naye bwe tunagenda mu maaso eyo osanga tujja kuddayo wa mukulu atunnyonnyole bwali butya era tujja kukomawo mbayite mbannyonnyole. Naye yamuggyako obuyambi bw'ebyobufuzi kuba yamugamba nkuggyeko political support. Kye bayita political support fenna tukimanyi. Ayinza okuba nga yakuwagira okusobola okuyitamu mu buseera bye walimu. Naye bwe muba musoma Bayibuli muddeeyo bulungi omukulu yabalaga Abeefeesi 2:12-18. Bw'osoma ekitabo ekyo kikulaga nti waaliwo obudde bw'enzikiza n'obudde bw'okuwakanya. Omukulu n'ajja n'afuuka akaliga ak'okugatta enzikiza n'okuwakana. Era ndowooza y'ensonga kimubadde mulaba omukulu atambula bulungi Lord Mayor nga tewali amukuba ku mukono. Eyo gye bayita political support.
bagira